Hello students, welcome back to my class. Today we are going to study simple past tense. We have already learned 4 forms of present tense. So we can begin the next tense form, that is past tense. We know that past tense it is divided into 4 forms. Which are them? Simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. So these are the 4 divisions. When will we use simple past tense? എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതും ഫിനിഷ് ചെയ്തതും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത്തരം സെൻറ്റൻസാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. ഒരു കാര്യം പൂർത്തീകരിച്ചതും ആരംഭിച്ചതും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ അത് വർത്തമാനകാലമായി ഇപ്പോഴുള്ള കാലവുമായി അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അത്തരം സെൻറ്റൻസാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഐ സോ എ മൂവി യെസ്റ്റർഡേ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമ കണ്ടു. ഇന്നലെ തന്നെ കാണാൻ തുടങ്ങി, അതുപോലെ ഇന്നലെ തന്നെ അത് അവസാനിച്ചു. ഇന്നുമായി ആ മൂവിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇന്നലെ തന്നെ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. സോ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് വി വിൽ യൂസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ദെൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്: സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് V2 പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ്. Subject plus V2 means verb to. We know that every verb having 3 forms: V1, V2, V3. In simple past tense, we are using the second form, that is verb to. For example, in the case of write, W-R-I-T-E, write, which form we will use in simple past? We know that write having 3 forms: write, second form wrote, then written. So the second form, wrote, is used in simple past tense. Here are some examples. He wrote a letter yesterday. She danced well. They attended a meeting last week. So in these sentences, we know that all the actions are started and finished in the past. That's why we used in simple past tense. I already told you V2 form we are using in simple past tense. Then how are we getting V2 forms? That means verb to. So in this occasion I want to tell you about regular verbs and irregular verbs. Here you can see some examples: cook, cooked, book, booked, attend, attended. So cook, book, attend, these are V1. Cooked, booked, attended, these are V2. How we are getting V2? We just add ed with the base verb. That means cook plus ed, cooked. So when we are getting second form by adding ed, that kind of verbs are known as regular verbs. Then irregular verbs: eat, ate, drink, drank, come, came, go, went. Here we can't able to add ed with the base form and we are not getting V2 form. That's why these kind of verbs are known as irregular verbs. When we are writing a negative sentence or when we are frame a question in simple past tense, we have to know about regular verbs and irregular verbs. So that time we have to split this V2 form with the help of did. It means ate means did plus eat. Drank is equal to did plus drink. In that way we have to split each V2 form. Came is equal to did plus come. Met is equal to did plus meet. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഡിഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ബേസ് ഫോം ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിഡിനോട് കൂടി സെക്കൻഡ് ഫോം ഡിഡ് കെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ്. കെയിം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡിഡ് വയ്ക്കില്ല. ഡിഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then we can form a negative sentence. I cooked food yesterday. It is a positive sentence in simple past. How can we able to change into negative? We just split cooked. Did plus cook. So the answer will be I did not cook food yesterday. That is a negative form in simple past.
The next example, they attended a meeting last month. Again, we split attended into did plus attend. They did not attend a meeting last month. That is a negative form. In simple past tense, we don't bother about singular and plural. When the subject is singular or plural, we have to use did as an auxiliary verb. Then, framing questions. I cooked food yesterday. That is the answer. So, how can we able to frame a question for this answer? I already told you did is used as an auxiliary verb in simple past tense. So, did you cook food yesterday? That is a yes or no question. So, the answer will be yes, I cooked food yesterday. Then, question word question. What did you cook yesterday? The answer will be I cooked food yesterday. In this way, we have to frame questions in simple past tense. Next example. I met my friend last week. Did you meet your friend last week? Yes or no question. So the answer will be yes, I met my friend last week. Then question word question. When did you meet your friend? I met my friend last week. That is the answer. So dear students, I hope you all understood. Whenever getting time, you just practice this and all. Thank you all.